This is Eyeafrica TV on Wednesday, the 25th of September 2024. Welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa program that comes away every week from Monday to Friday. And 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussion on some of the pertinent issues and developments in the country. And of course, beyond, if the need arises, we go beyond borders and boundaries to make sure that you are adequately and rightfully informed on issues that are also happening within and around the African continent and beyond. So once again, wherever you are, thank you so very much for joining us. As always, we appreciate your company and of course your contributions. Let us know what you think and we will happily receive your comments. And once again, thank you so very much for choosing us on this Wednesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne comme niñ ko yàggati ànd ak yéen suba bu nekk bu waxtu bi jotee dañ di am mbégte ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi waaye def taxaw seetlu ci tolluwaay réew bi nag boo ko waxee dinañ ci wax lu bëree bëri danañ addu ci wàllum wér-gu-yaram ci wàllum jàng mi ci wàllum politique ba ci wàllum li nga xamante ne mooy mbay mi lépp lu yitteel askan bi danañ cee def taxaw seetlu waxtaanee ko bu baax a baax tey tamit ñu am yéene àndaat ak yéen ci édition bi comme ni nga ko yàgg di defee ñu ngi leen di ziar nag bu baax di leen ñaanal jàmm fi ngeen mënta féete ñu nekk ci biir réew mi wala ci diaspora bi di ànd ak ñun ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax waaye tamit di leen sant ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi di leen wax jërë ngeen jëfati su ko defee tey xam naa ne dañuy tënk nuyoo bi rek ci foofu lañ koy yemale jox kàddu gi Modou Mohamed Niang monsieur le directeur mu nuyoo bu paree ñu dalal suñ gan am nañ gan bu am solo ci studio bi war a sekk ak moom waxtaan bu am solo li nga xamante ne dina indi leerlu bu bëree bëri ci li nga xamante ne waxtaan nañ ko fii bu yàggul ñu jàpp dafa am solo tamit pour ñu invite ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom la yëf yi concerne ñu waxtaan ak ñoom ci yëf yi incha allah Modou Mohamed Niang nuyu naa la noo def naka suba si. jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu bu baax comme noo ko waxee nuyu suñ gan bi gan bu am solo la ñu ngi ko nuyu di ko dalal jàmm si kër gi fii di nuyu képp ku nga xam ne jamono ji yaa ngi seetaan Eyeafrica TV yaa ngi si réew mi wala bitim réew di ànd ak ñun si seen programme Good Morning Africa ñu ngi laa nuyu di la ñaanal jàmm di ko sàkku si yow am mbégte bu ànd ak sant yàlla te itam ñëwaat nañ fi nar a waxtaanee réew mi comme ay si suwal nañ ko de waxee réew mi dañ ko war a pencoo waaye waruñ koy pàccoo moo tax nag secteur bu nekk rek suñu yàlla dimbale dañ di indi ki ñu fa gën a xam la fa ne ñu waxtaanee looloo xew askan bi di wax dafay am solo dañuy gàttal rek lu ñu am si time bariwul te lu ñu war a waxtaanee bari suñ gan bi am solo ñu ngi koo dalal di la delloo lenge yi si jërëjëf xam naa ne tey du ma laaj ci ana waa Costa Rica ak yooyu naa ko bàyyi gan bi du am lu moo wax parce que xam nga yoon boobu la ñëwee waaw yoon bi dinaa ko bàyyi ba suba ak dem ba laal nañ bu laatee kundaa bi ba yooyu suba incha allah danañ ci ñëw danañ ñëw si suñ gan bi dalal ko ci jotaay bi incha allah comme ni ko Modou ñëw waxee war nañoo waxtaanee lu am solo suñ gan gi tey ci jotaay ji Good Morning Africa mooy Mr Mamadou Haidara nekk general manager Jah Group wala Jah Oil noo ko mun a wooyee rek moom lañ fi dalal tey pour ñu waxtaan ak moom ci barki démb rek xam ngeen ne wala last week Friday ñu ngi doon waxtaanee li nga xamante ne mooy li aju ci Badia loan facility bi nga xamante ne jotoon nañ ci waaye dañ ci dellu ci gannaaw dal di delloo yëf yi lan moo ko waral bëgg nañ ci indi leeral waaye coow yiñ cee dégg naka la demee moom foog naa ne bokk na ci nekk right person pour gën a indi leeral ci yu mel noonu Mr Haidara thank you very much ci waxtu bu nga ñëw pour waxtaan ak Gambien si ñu leeral yëf yi ñu am mbégte tamit dalal la ci Eyeafrica TV ñu bàyyi la nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan fii ci biir réew mi ak ci diaspora bi. jërëjëf maa ngi rafetlu woote bi. maa ngi leen a gërëm ci taxawaay bu ngeen am ci ité boo leen am pour di jéem a leeralal mbir yi. moo gën nit ñi di gën a foog seen xelaat di wax. num demee ak num demut yëpp di ko boole jaxase ko. so li daf dee baax. pour nit ñi tam mun a understand. waaw jërëjëf. all right jërëjëf ni nga ko waxee noonu la dafay baax nit ñi understand naka la yi fii demee lan moo xew exactly moo tax ñu jàpp ne indi ko fii tey ñu waxtaan ak moom dina doon lu am solo su ko defee comme ni ñu ngi wax léegi waxtu baa ngi xuus di dem dañuy ànd ak moom dañuy tabbi straight ci waxtaan bi tàmbale ak li nga xamante ne mooy li tax ñu woo la dañ gis ci newspaper si standard newspaper to be precise di wane ne di fesal ne Badia loan facility bi nga xamante ne nguuri Gambia ñoo ko garanti mu jaar ci pencal ndaw réew mi moo ci National Assembly ñu approve woon pour ngeen jot ci mun cee def liggéey waaye ci diggante bi ni ngeen ko amee ni ngeen ko jotee
coow li bari woon na lool ne dañ leen feebu ak yooyu waaye bi ngeen ko jotee ba liggéey bi tàmbale disbursement am na loo leen ci jot ci xaalis bi delloo ngeen ko but balaa ñoo yegsi si li tax ngeen delloo ko ak lan moo tax ngeen withdraw ñu tàmbali fu yëf yi tàmbale loan facility bi naka ngeen ko yegee in the first place ba ngeen mun cee am interest mujjee cee benefit. dëgg la jërëjëf loan facility bi dama dee bëgg a di rectify dara. waaw Gambia government is not the guarantor. ok facilitator lañ. ok ñoom ñoo ko facilitate. pour mu agsi fii waa duñ garanti. ok kon ñoom garanti woon pour kenn mun cee jot. ñun ñoo ko garanti. ok parce que li tax ma ne ñoo ko garanti mooy ne. ñun ñoo teg suñ collateral. ok luy collateral mooy ne mooy li ngay teg. lu em ak xaalis bi ne. su ma ko yàqee. ngeen jël loolu xam nga loolu mooy garanti bi. so Gambia government facilitator rek lañ. ok lii is the first time foog naa ci réew mi. pour façon yi réew yu bëri dañ dee am lii. toujours private sector support from different international banks. pour jéem a seet naka la ñoo booster trade. so waaye for the first time. soo gisee coow bi bëri man understand na Gambia miinuñ ko xamuñ ko. waaw ñu fàttali xaalis bi $50 million. waaw 50 million waaye xamuñ ko tamit. waaw parce que soo xoolee 50 million lu rëy la ci réew mi fii waaye soo ko xoolee. dëgg 50 million to be very honest. you know du lu rëy a rëy. waaye si suñ contexte. waaw ñun suñ contexte to many people. waaw waaye ku nga xam ne mu ngi liggéey ci biir business. boo xam ne yaa ngi turn around lot of millions of dollars in a monthly basis. ba léegi sax you know banque yu ngay diilal sax duñ dee mën a faciliter sa LCs kooku xam na lan mooy $50 million parce que soo gisee li ñu indi ko. umpelewul kenn léegi fii businesses yi dañ daan struggle pour foreign currency. seen letter of credit si pour finance ko daf dee nekk problème. léegi-léegi nga binda a banque pour mu finance la a certain dollar amount. pour nga import certain things mu jël leen time because of xaalis bi mun ngaa am ci dalasi waaye dollar bi nekkul foofu noonu. ñun OMC si sax comme ñun dañ dee face loolu so lii ba tax léegi ñu ne xaaral ñu indi dara loo xam ne dina leen facilitatal because already yaa ngi am dollar amount bi. so di nga mën a trade easily nga xam ne doo am gàllankoor. loolu moo isi facility bi Gambia government under the Ministry of Finance. ñoom ñoo ko lobby. Islamic Development Bank Badia. ñu indi ko. den bu ñu ko indee ñu ne am nañ facility. boo xam ne pour private sector bi la du pour government. du pour public sector or anybody. private sector. ngeen bokk ci private sector. ñun ñu nekk a private sector. léegi ñu ootee. nekkul na ñun lañu ooyee ci koona rek ne kaay leen ñu ngi amee facilité ngeen jël ko dañ oote te buñ ootee duñu rek a nekk ci biir hall bi yéen ak ñeneen ñun ñu baare ñoo fa ñëwoon tase ji ñi nga xam ne ay businessmen lañ ci biir réew mi fii nga xam ne dañ ñoom tam dégg nañ ko bugga nañ ko soo ñun ñu invite a meeting ñun yëpp ñu toog indi Ministry of Trade foofu lañ dem toogee bu ñu fa toogee dañ ñu wax ñu sarta yëpp in fact sarta yëpp dañ ko binda ci paper ñu jox ku nekk ay copie circulate ko ba pare tam ñu explainal ñu ko parce que ñu nga xam ne xëj na mënuñoo read explainal leen sarta yëpp ne lii is for the private sector waaye dañ ko leeral from the beginning ne Gambia government is not going to guarantee anybody du si dugal butuutam ñoom facilitator lañ ku ko bugga moom mooy def all the cost everything lu loan bi laaj te yaa koo def te tamit bugguñ koo dog-dogat xam nga li tax bugguñ koo dog-dogat 50 million la yow nga jël 10 million man ma jël 5 ki jël 10 for example yow fay nga sa bos yëpp ki fay na bosam yëpp man fail naa dafa mel ni ñun ñetta yëpp fail nañ loolu lañ dee ooyee jointly and severally liable te su loolu amee it's not fair to you yaa ngi dégg because of xaalis bi yëpp lañ war a dajaloon door jox ko te doo mun a dem ci borom xaalis bi nga ne ko ne jox nañ ko waaye kii ak kii fay nañ kenn nit moo fay dañ leen ne loolu du suñu affaire yéen a ko defee noonu ñun dañ leen ne ku ko bugga na ko jël lii la war a teg te su waxtu bi jotee daf ko war a fay yëpp nekku ne da nga koo half and half dafa war a mat su moo tax ñu ne duñ ko mun a dogat in a nutshell du xaalis boo xam ne lu ñu dee ooy seed money njiw nga xam ne ko dafa start business ñi ñu establish ba pare lañ koo jox parce que xëj na ñoo mun a meet criteria yi
then bu ñu waxee criteria si yëpp ñu ne ok number one da ngaa fay lu ñu dee ooyee fee bi. fee bi is not refundable. mu ngi demoon about $750,000 US dollars. foog naa bu ñu ko xayma woon the other time mu ngi nekkoon $48 million. boo xam ne da nga koo teg pour unlock ko. loolu mooy buntu bi. mooy buntu bi te boobu noonu nekkul xaalis moo ne soo paree liggéey sax dañ la koo delloo loolu fee bi la loolu mooy price bi soo ko tegee boobu dafay dem. boobu dafaa dem doo ko mus a jotati. waaw nga baax le nga bonale boobu moom dem. boobu moom dem na. ok that's number one. number two. di nga mun a wone garantie lu ñu ooyee collateral boo xam ne. mut na tollu nag xaalis bi wala lu ko raw. nga teg value bu mel noonu value bu mel noonu. ok ñu vérifier ko gis ne yes yi bés bu yàlla tereetu ko Gambia government su ko jaayee. dinañ jot xaalis jàmbur bi delloo ko ko. yi mooy the two most difficult criteria. yoo xam ne. ñu nekkoon ci biir xool bi yépp nangu nañ ne it is very hard. dañu tasaaroo ku nekk di lobby nag. ñeneen ñi di wax ne government dafa waroon a fay fees yi pour nit ñi ñu jox ñu ko ñu séedoo ko. ku nekk dem liggéey nga indi xaalis dugal. good idea fine waaye nag that is du noonu lañ ko structuré. then ci biir loolu. suma maas yi ci misaal ñi nga xam ne amuñ capacity. ñu ngi door di dem from ministry to ministry ci government lifin boo xam ne yaakaar nga ko rek pour jéem a seet nooy lobbyee pour ñu jox la ko fekk doo jaar ci problème yu ci sarta yu tànga yooyu noonu yuñ teg waaye fu ñu dem rek dañ leen wane lii ñun amuñ si xaan li xaalis yi baat ya la te ñun duñ mun a garanti kenn because in the past garanti woon nañ fi ay Gambians ay loans pour business yëpp a fail most of them ñun ñoom ñoo end up fay xaalis yooyu noonu so bëgguñ si dugaat pour garanti kenn so it's clear. Then mu desoon barely 1 week pour affaire yi expire fekk ban yaram ñu ngi def pression ne lii yàgg na bu ñu koy discussé ak léegi. waaw gisaguñ benn feedback. try leen ngeen lifin bi ko dafa am timeline. so timeline bi lifin ni amuñ benn choice dañ ko withdraw yóbbu ko feneen ci la ñu wax ne léegi naka la soo ñun ñu dem ñu leen ne ñun su fekkee ne am nañ si interest kay. am ngeen si interest di ngeen mottali sart rek ñu ne waaw noonu lañ demee fekk 1 week a des balaa mu expire. ñu dem ñu ne ok number one am ngeen fii bi waaw ok fay leen ñu jox ñu account number ñu initiate transfer bi collateral bi ñu bindaw lu ñu dee ooyee debenture asset debenture lifin debenture bi nga xam ne legal la da nga boole sa business yi yeeg everything ñu seet value am value bi yëpp waaw nga teg ko ñu sign documents yooyu noonu with government xam nga ne loolu du lu tuuti loolu commitment bu garaaw la man personally I was really worried because dama ne ngeen dugga ci scheme boo xam ne du xaalis bi ñu laa jox nga use ko freely lu si gën a ñaaw tamit mooy ne xaalis bi dañ la limite ne doo ko mën a spend ci business ci yeneen réew yi Africa rek ngay mën a jëndee bagage wala indi Arab countries African and Arab countries rek jeex na te ñun yëpp umpaloon mbir fii lan ngay mën a jënd African and Arab countries daa ngi gis problème so it was difficult waaye ñun xam nga lu ñu si dugal mooy ne su xaalis bi delloo problème la Gambia dafa ñàkka because in the future yeneen facilities yu gën a baax yi nii mun nañoo ñëw suñ ne Gambia rek ñu wax ne non ñi seen historically luñ dee mën a handle funds si nii ko joxoon nañ leen fi 50 dafa dellu sa credit rating dafa dem down te loolu du dimbale baaxul réew mi private sector bi da ñoom ñooy taxaw pour lose Gambia mooy taxaw pour lose ñun ci lañ nañ ko jël li tax ñu jël ko mooy ne to open the way pour other big things yoo xam ne moo war a follow after this facility because su li demee successfully 100% no problem banques yi dañu aay Gambia ne mun nañ faa invest pour façon yi scheme yooyu noonu so lu bëri mun naa ñëw mun naa am Eyeafrica sax in the future ñu am si chance so this was not about ñun we did it for the greater good so balaa ngay continuer léegi bi li yëpp xewee ngeen fay li ngeen war a fay process bi continuer ba ngeen mujjee succeed ñu ne Jah Oil lañ koy jox yóbbu ko parlement approuve ko ak yooyu naka la meloon ci yéen ndax def leen surprise wala ngeen déggaat am ñeneen di wax ne dañ li feeboo Jah Oil ngeen jot ci affaire yi wala loolu naka la ñu mel ci yéen sa laajte boobu am na solo because foofu la wax bi starté bu ñu demee benn ñuy dégg ñi nga xam ne lobby nañ dara doxul
dem nañ ci banques yi pour jéem a seet fu ñu mun a am 48 millions ñu abal leen ko lu ñu dee ooy loan ci biir loan loolu kenn du ko def mun ta possible because banques yi tam duñ la jox xaalis boobu su fekkee ne amuloo asset bu ko toll te am na ñu bëri xëj na amuñ even asset boo xam ne mun naa dem half of that yaa ngi dégg so it becomes a problem so ñun buñ dugalee bi nga xam ne léegi sign nañ ko rek coow bi start li tax ñu jox ko benn nit li tax ñu jox ko jaawayal dugg na fii lii fairwood dugg na fii waaye fairwood in which way still naa man mënu maa xam den bu coow bi bëree ministre bi ñu gis ne ñu nga yaxa seen tur ñu samoon waat a meeting ñu oote waat ñëpp ñu nekkoon ci room bi private sector bi ñëpp ñëwaat ñu ne léegi dégg nañ wax bi mu ngi bëri ñii di accuse ministry bi ñii di accuse fii ñii di accuse jaane dañ ko defee ci yoon boo xam ne àndul ak jamono jubul daal soo ñu ne léegi looloo tax ñu invite leen yéen bu ngeen fi ñëwoon lii annoncé woon nañ ko ñi fii feesoon na teb comme nu mu feesee woon bu ñu doon def wax boobu noonu waaye kenn ñëwut forward seriously ne mun naa meet criteria si kenn ñëwut ne bugga naa ko am naa criteria si am interested kenn amul ñu show interest dëgg la bari nañ waaye mënuloo meet conditions yi dafa mel ni you are not ready for the loan because duñ la ko jox without the conditions so léegi ñu ne léegi naka la soo ku nekk door di wax waa ñoom they are disappointed because of government moo waroon a fay fees yi jox leen lii dafa ñëw pour Gambia ku nekk séedoo ko ñu ne déedéet waxoon nañ loolu from the beginning ne government is not going to commit anything ñoom facilitator rek lañ duñ garanti kenn ba pare tam lii ñu ne waa dañ ko waroon a séedaale radar ñu jox ko benn ñu ne déedéet wax nañ leen from the beginning ne lii duñ ko dogat take it all or leave it all la loolu moo nekk condition yi waaw because of suñ ko dogatee it will be a big failure comme ni ma la xam nga la jox benn scénario nga jox ko 10 people for example 6 7 8 bi yëpp succeed na ñeneen ñi xëj na abscond nañ o fail nañ miserably loan bi fail na léegi kan mooy fay that liability mun naa am ñu sign law other 9 people yëpp ne da ngeen a fail yi jointly and severally that means ne da ngeen a fail ñu which is never fair wala government ñëw jéem a salvé te xaalis yi doomi réew bi laay jël seen naamo di ko béelee somebody koo xam ne definitely business yi boppam la doon def it's not fair to the country ndax du dëgg bul bail somebody at the detriment of loo xam xaalis boo xam ne ñëpp a ko bokk ci biir réew bi nga jox ko benn dina da nga koo bail out yaa ngi dégg su fekkee ne sax bor la sax ku munta fay soo ko joxee waat beneen bor du ko fay li mooy problème soo ci biir meeting boobu noonu bu wax bi bëree ñëpp di lifin seen xalaat ci la Mr. Jah for the first time mu taxaw man sax daf ma surprise on in that meeting mu leen ne look xaalis bi depuis bu ñu ko disposé laalaa nga ma si 1 cent $1 sax laalu ma ko fa xaalis baa ngi ne le ci biir room bi fii if there is anybody who is interested in it let him go and have it let him just refund suma deposit bi you can take it ku ci amit mu ne dégg ngeen léegi kon wax bi jeex na boobu is there anybody here ku bëgg affaire bi kii mu ne léegi ku ko bëgg na ko jël mu delloo ko dépositam bi rek room bi quiet because foofu noonu léegi dañ àgga foo xam ne tekki ngeen ba na du dëgg yorante bi bëri na léegi nañ tekki rek soo room bi foofu la quiet kat soo ci la ci ku doon ci amit mu ne xam nga nañ bàyyi suñu xel ñu bàyyi lu ñuy waxee ak lu ñuy demee réew bi ñu ñëpp a ko bokka nañ supportante as Gambians léegi dégg ngeen su fekkee ne nag amul kenn koo xam ne mënu koo jël bàyyi leen ki mu liggéey léegi ritoon na leen ko ne jël leen ko soo leen ko mu ne yéenaa ngi nii noppi ngeen kenn ekkiwul loxoom foofu ne man dinaa ko jël so what is the problem so bu ñëpp noppee ñu ne gis nga since there is nobody continuer nga liggéey sa liggéey ci ngeen continuer ci lañ continuer liggéey suñu liggéey loolu am na solo xam naa dinañ ñëw ci liggéey bi léegi balaa moon ñang di ñëw beneen bi tamit mooy xaalis bi ñu ngi wax ne li taxoon mu jóg tamit bokkoon ci fi ngeen ko dugal loolu tamit concern la bo ndax pour bay la woon wala da ngeen waroon a jël xaalis bi pour importation bi ñoo def mooy li nga commodities yi ñu soxla yu ñoo dundee ci réew mi xaalis bi pour loolu la woon loo ko tax a jóg wala loolu tamit feeñ na ci yenn coow yu ñoo dégg ndax ci fi ngeen ko invest xaalis bi fi da ngeen ko si war a dugal wala xaalis bi li ko taxoon a jóg da ngeen bàyyi loolu yéen ngeen seet li leen interest ngeen dugal ko foofu. xaaral ma clarify foofu. waaw. condition among all the conditions. bu nga xam ne Badie attaque na ko foofu au Gambia government. waaw there is no condition bu la ne. ci nangam at nangam nga war a trader. ok boobu nekku fa. already condition bu ñu tegal rek is enough. tradal within African or Arab countries. boobu doy na boobu sax moo gën a métti loo boppam. waaye ci lan nga koo spend
legitimately boobu bokk ci criteria yi we can spend it on chocolate suñu neexee mun nañ ko spend on slippers suñu neexee mun nañ ko spend on rice suñu neexee mun nañ ko spend on fuel suñu neexee mun nañ ko spend on anything yéen determine wala determine loolu di business owner because xangal tax ñoom tamit they are not stupid to corner people there da nga ne pour private sector bi ndax private sector bi yëpp ñoo dee jaay façon ngi xeeti bagage yu nga xam ne moom la nit ñi bëgg a fii am na private sectors yoo xam ne big businesses lañ jaaykati slippers lañ xëj na ñeneen jaaykati piis lañ ñeneen leneen at leneen soo léegi naka ngay waxee ne léegi déedéet da ngaa bàyyi business boobu business bii ngaa invest it's not a smart idea so moo tax criteria boobu nekkul foofu trade facilitation la rek pour facilitate sa business bi mu yombal ko when it comes to foreign exchange yaa ngi dégg loolu la woon period léegi foo koo dugal des na ci yow loolu des na ci yow waaw ora yéen nag am na fi ngeen décide foo ngeen koo dugal loolu danañ ci ñëw mon ñang dégg nga Mr Haidara ci leeral yu mu indi ma bàyyi la nga dugg ci waxtaan bi boo amee leneen looy laajte wala looy yokk balaa ñoo dugg ci beneen ponk bi waaw leeral bi dugal affaire yi bi am na solo waaye daf ma dugal ci beneen gis-gis ubbil ma ci yeneen gis-gis yoo xam ne nguur moo waroon a taxawee loolu daf ma xalaat tiital tam si comme Mr Haidara nu mu waxee si leeral bi kon dafa mel ni Gambie amuñ ku mun a teg garantie soit 40 millions bis nga am benn projet benn compagnie rek moo mun a teg garantie boobu loolu ishaat loolu dafa ma xaw a tiital waaw ci réew mi ok so a point of correction is not even a guarantee luñ dee ooye fii bi la gis nga loolu xam nga garantie mooy soo liggéey ba pare ñu la delloo lii boobu du dee dellu boobu is gone forever moo xam ndax fail nga moo xam ndax succeed la loolu tax ñu bëri nag mu métti ci ñoom soo dugalee xaalis bi daal du jéenaat mooy 700,000 bi nga war waaw du jéenaat waaw so nga am kaay ne dëkk bu mel noonu war loo bi dis kaay na projet baaxut fitut ñu mun nga koo jox 100 people dañ ko jox jaar óor na leen a jaar su félee am na lu mu mun a jaay ñu jël ko leen seet Amadou lu mu am lu tolloog loola ñu jox ko bu Amadou félee ñu jaay loola boo si amee 100 people projet bi du doon demee nu mu demee nii for me dangaa indi lu tolloog sa réew lu fa ne parce que xam na réew mi ñoo la gën a xam ministre of trade compagnie yu bëri yi moo jëflante xam na ñu am ñu mun ak ñu munut for me warloo indi sa dëkk lu nga xam ne nii kenn moo ko fa mun wala ñaar waaye dangaa indi lu nga xam ne nii Aidara dina ko mun Amadou dina ko mun Manga dina ko mun waaye nga xoolal Aidara asset bu mu la tegal bu fekkee 10 la tolloon nga jox ko lu tolloog 10 bu indiwul 10 bi nga jaay loolu waaye du mun a nekk lay ne suñu leen ko joxee doo leen fay wala comme nu ko Aidara waxee 9 ni fay au seebi ni fay non mooy loolu bu ñu ko bokkee la waaw yes waaye est-ce que loolu tamit li tax it ne defuñ ko this time mooy expérience bu ñu am lu pass parce que am na ñi nga xamante ne dañ doon bénéfice waaye duñ mun a fay loolu nag loolu falti nguur gi exactement foofu balaa ma laa jox dara bii lu mu tax ñëw ñu nangul jaal yi óor na leen ne am na luñ ko tegal te Aidara mi óor na moo yóbbu pepa bu ne su doxut ëllëg buñ jaayee lii dinañ ko mun a jot déggaloo mu ne la risque la waaw keneen tam dang keneen si dëkk bi am na yeneen private sector yu nga xam ne ni mais bi Mr Haidara tolloo na ak 10 waaye am na ku tolloo ak 5 waaw loolu waaye léegi loolu moo tax ñoom seen projet bi ñoom niñ ko indee mooy lobby dama la ne indil bu boobu jot sa réew wala bu jot sa waa réew soo da nga foog ne 50,000 bi dafa rëy ba ñun amuñu dafa rëy kay lu tax nga oote kii mu ne la xool bu fees kenn moo ko mun a jël loolu dafa ma xala daawut sax man ak compagnie yi nekk si dëkk bi yëpp est-ce que mbir mi tamit mooy kum jaral xëy nga am nga waaye ndax jaral na la parce que yow condition yu fa nekk tamit moo loolu tam mun naa nekk jaral mun na see nekk ñàkk mu nit mun na see nekk man nag li ma jàpp mooy ñàkk ko mun ñàkk am doole bi waaye loolu waru tax nga ñàkk nguur war na ko organise saytu ko ba nga xam ne nii warutoon a nekk presso ay 1 week nit ñi di dem di ko lifi dañ ko waroon a organise nga seet private sector bi seet ku si ne sa doole fu mu am ñu ne kii suñ ko joxee lii bu ko mënta delloo sax buñ jaayee lii am danañ ko mën a jot loolu du compromise parce que kii dafa dem teg loolu moo tax ñu jox ko soo loolu mun nga see am ñaata waaye xam nga wan bi nga wax tamit foofu tamit léet li la woon fekk am nañ jox ne leen time bu doy banque bi tamit ñi leen jox xaalis bi wala ñi leen ko war a jox ñoom ñoo leen wax ne bu fekkente ne yéen bëggu leen te 1 week moo jot ñoom tamit ñu xam naka la ñoo leen parce que man ak kii nu mu expliqué ba léegi
government moo lobby government lu mu lobby indiwul mbuba bu jot dëkkam wala mbuba bu ëpp waa dëkkam la indi. ok foofu bàyyil Mr Hadra mu gën a foofu naa fa leeral tuuti. waaw Mr Is it Nyang. waaw dinaa fa leeral tuuti. gis nga lii is the first time nga wax naa ko. exactly waaw dafa fekk tamit ñun doon lobby waat. beneen facility boo xam ne boobu mun nga koo dogat from ITFC International Trade Finance Corporation bi nga xam ne di nga ko mën a lobby indi ko later. boobu luñ ci jublu mooy ne foog naa sax process boobu mu ngi on dégg naa suma leerut ma bu baax ne in fact am na kuñ banque bu ñu liggéeyal fii kuñ ko bugg a jox pour moom mu seet ci biir mbooloo bi. in fact yes ñu ngi liggéey ci loolu right now because attend naa benn meeting boo xam ne ñu ngi liggéey pour façon scheme boobu boo xam ne. ñu ngi seet benn ci banques yi local banques yi. ku ñuy jox facility bi den moom mu seet customers ci biir réew mi ñu mu ko mën a joxe na kii 5 million kii 2 million kii 3 kii 10. yaa ngi dégg based on mu kooku set conditions am yi so that su ñooñu féelee dinañ am ci lu ñu daanu waaye because suñ ko joxee benn banque boobu la ñoo laajte xaalis bi su juwee banque bi am na all obligation pour fay ko to that international bank waaye da ngaa gis ne su mbir mi tamit féelee ci individual si banque bi dina dem ci nit yow comme rek noo dee lebalee nit ñi xam nga soo demee ci banque si fa ñu laajte la collatéral su boobu tam ñu ngi seen liggéey waaye bii dafa uteeg boobu yaa ngi dégg bii dafa uteeg boobu bii doo ko mën a dogat comme li nga wax la yes xëj na Gambia suñ situation àggul foofu waaye wante dama believe na tamit soo gisee tamit ñu bëri tamit xëj na amuñ si interest mooy na tamit restrictions si for example fii ñu bëri ñu ngi importer from Asia from Latin America and other countries Africa fii dañ waxante dëgg loo fii jënd nga mun koo jaay fii competitively dina jafe de. waaw dina jafe moom. soo demee ci arab countries yi boobu tamit. looy mën a jënd foofu nga mun koo jaay fii competitively. xanaa ci fuel xëj na. yaa ngi dégg. xëj na te boobu tamit sax. they are not competitive comme yeneen réew yi tamit. ñi nga xam ne they are out of the arab countries because ñu ngi compete ak some big companies around the world. so da ngaa gis ne restrictions yooyu noonu tamit problème la. waaye ñun xam nañ lu si nekk de xam na lu mu ëmba xam nañ risque si involve waaye nga ñu lan mooy si gënoon a jubalte rek mooy ne. suñ defut lii ñu unlock bunta bi ubbi bunta bi pour Gambia in the future xëy na am na yeneen yu gën a gën yi mën a ñëw du fi ñëw ñu loolu to be very honest moo ñu si gën a pousse dugal si moo tax bu wax bi bëree ñu ne dañ koo delloo mooy first meeting bu ñu wax ne léegi laa si dara jël leen ko so leen ko bëri kenn ñëwul ñu jël ko bu ñu ko jëlee bu ñu xamee ne léegi jël nañ ko ñu ngi koo use nañ startaat campagne ñu startaat wax bi bëri waaye fekk léet na léegi pour nga mun koo delloo parce que start nga ko you know ok what we will do is comme que dañ koo release in 3 phases in tranches first tranche bi rek lañ release nañ liggéey first tranche bi su jeexee bañ ko motal yëpp ba delloo leen ko ñu delloo ci government yi boobu dinañ ci ñëw boobu ñëw mun ñam bu fekkee ne am na leen loo bëgg a yokka foofu ci lim leeral wala loo ko bëgg a laaj ci balaa ñoo ñëw ci fan lañ ko dugal foofu xam nga ne yes lu mu leeral lu am solo la dama fan na nag loolu moom la Gambien si soxla parce que ñun luñ soxla fii espèce ba pare lu mu si leeral am na solo nga jox nit ki bor tënku ko ne ko fii ngay jëndee lii lenn day xam lifin naa si because li bëri dañ doon ne xaalis boobu pour béy la waaye wane na ne mënuma laa lebal xaalis sam na la si nii nga ko doxalee yow fay ma rek nga ma léegi waaye man am naa sañ-sañ def jënd si gerte caaf jaay ko loolu that's very true I like that but li ñu doon gën a wax nit ñi mooy ne xaalis bi pour mbéy la mën na nag béy ak nu réew mi soxla mbéy ak nu réew mi ñàkkee lu ñoo béy 99.9 lu ñoo dundee dañ koo jéggaani ay tool yi wan dee na la ne soo bàyyi xel mais bi xàmmeewul ni but nun toog neen ñu encourage ja duggal si mbéy mi Gambia dañ dee toppandoor boo si duggee mun naa am sa moroomi business ñëw lifin la ay dara was dee de mu ngi fa woon ñu encourage ko pour mu dugga si soo mënee nag benn compagnie pour mu bay lu réew dundee time bu moo teg dafay bëri soo kon nguur gi lu mu waroon a def su fekkee ne projet bi bay moo ko tax a jóg waroon na gën a yaatu comme nii skeleyaane du loolu waaw loolu tam nag ngoor gi waroon balaa ay dara nguur dafa waroon a génne wax exactly projet bi xaalis bi lu ko tax a jóg ak nu muy demee ak yooyu ba tey li si leer war nañ ko déggee feneen lu mooy si ay dara voilà déglu moom li ma clair foofu because boobu tam mosoo naa dégg benn bés bu coow bi bëri rek benn député taxawoon na ne ñu laaj bi ndax dañ jël xaalis boobu noonu di ko dugal ci suñu projet ki waaw boobu tamit déggoon naa ok xam nga wax leen a tee mu clair dof rek moo jël loan ci banque dugal ko ci projet ki mbéy boo xam ne
loan boobu life span duration am bi dafa gàtt. yes dof rek a koy def. parce que mbéy ñaata dina jël temps. waaw dina jël so yow balaa ngaa dem ba di ji sax ba ngay lifin te xam loo sax ne di nga am crop failure na di nga succeed. loan bi jiw na yaa ngi ko war a fay. déglu ma rek loan bi jiw na yaa ngi ko war a fay. léegi loo ko fay nga fail yow am na foofu. soo dof rek mooy xelaatee loolu. ak ko xamul dañuy investir ñun bu ñuy start suñ investment bi into the agriculture. fekk loan bi saynanguñ ko sax saynanguñ ko laalanguñ ko sax. fekk sax àggatoon sax ci stage bu ñuy oote nit ñi di wax nit ñi ne dugaleen fii dugaleen fële. ñun dañ dem rek dóoru ci biir mbéy bi start because already soo gisee ñu dugga si dañ budget. already ñaata million lañ xayma ne loolu la mbéy bi di jël dañ ko set aside. from our own funds. ok loolu yéen a ko moom. ñoo ko moom. xam nga ñu ba dañ jàpp ne tey lii tool yaa ngi nii ak machine yi ngeen jënda ci Badia loan facility bi xaalis bi si la jógee si la jaa mun a sukkandikoo dem jënda bagage yi. indi ay experts pour mun a explore suuf bi. dugg ci mbay mi. non loolu moom I can tell you here ne is very wrong. te amul ñàkk dëgga du ko weesu. it's completely lying. ñun bu ñuy start project bi. fekk Badia loan bi laalaanguñ ko sax. te Badia loan bi kenn du dof. nobody in his right mind. di nga jël that money ne da nga ko dugal ci mbéy da ngaa fail miserably soo itul ñu jaay sa asset si yëpp doo ko make parce que mbéy bi lu muy jël ci time doo dugga ci projet ki mbéy comme ñun bu ñu dugga ci projet ki mbéy bi xam nañ ne doo gis any profit in the first 2 years soo lokki yebe lokki xëy na you will just go by bring the oil break even pour mun a cover sa cost. waaye pour li nga dugal sa poste du fa nekk. ñun lu ñu break even boobu sax séntu wuñ ko in the first 2 years ñu ngi ko séntu after that loolu we have that we've prepared ourselves with that pare nañ ko. moo tax ñu dugal si bi ko xam nañ ci lu ñuy dugal so pour jël xaalis boobu da nga ko dugal ci mbéy bi loolu dof rek moo koo def. kon loolu amut dof rek moo koo def ndax yow di nga ko def su ma la lebaloon tey $1 million may ne di nga war a fay lii in 5 months. yaa ngi dégg nga. di nga jël $1 million boobu noonu dem dugal ko ci mbéy. balaa ngaa finish clearing xëy na 5 months bi romb. ba balaa ngaa ji ba di góob xëy na dem nga benn 1 year. ñu laa toppa nag with interest di accrue. di moment nga fail timeline bi rek interest mu ngi every day you will fail te soo failee it means your life is in disarray parce que dañu jaay everything that you have pledged. soo dof rek mooy xelaatino at ku xamut xaalis. at ku xamut lu ñuy investir. mooy am façon xel boobu waaye ku may déglu nga xam naka la business te woogee doo jël a loan a short term loan nga dugal ko in an agricultural project which is a long term investment dof rek. ok léegi dañuy continuer waxtaan bi loolu leer la foog naa loolu leer la mun ñan léegi dañoo ñëw ci li tax li indi withdraw bi lan moo tax ñu génn ci parce que déglu naa Hamidou ci boppam di wax ne sooy def lu baax nit ñi dañooy wax parce que yonent bi ak yàlla sax ñi leen di wax so yow da ngay góom rek li nga góom nga continuer nga def ngir yow xam nga li tax nga dugga ci dugga ngeen ci coow li bari na ngeen dugga ba ci biir ngeen dellu ci gannaaw fekk am ngeen foo comme ni nga wax ne am bu coow li bari xëy na am na ni ngeen ko gisee lan moo waral dellu ci gannaaw bi lan moo ko indi loolu dafa jaaxal ñu bari bëgg naa tey nga explain lan moo tax jaa dem ba ci biir as a group or as a company feel ne there's no need pour ngeen mun a continuer with this loan facility loolu loo ñu ci bëggal dañ ci bëgg a demonstrate few things. ok number one pour woon askan bi ne waaw ñun loan bi taxut ñu dem taxut ñoo jóg bañ àgga fu ñu àgga nii number one bu ñuy start business yàgg na bu ñuy mën a invest ci suñu agriculture bi ci business lañ ko amee suñ own capital invest ko si ak yeneen projects yu nga xam ne ñu ngi def yëpp suñ own capital lañ and we can still invest in other business without this loan number one number two tam ñu ngi bëgg a demonstrate to the Gambians ne if they feel ne you know this is an opportunity for us pour uplift ñu ñu leen a woon ne ñun we did it to unlock the door of abundance pour mu ñëw into the Gambia waaye su fekkee na coow baa ngee bari dañ la féego lii nga sukkandekoo lii moo nekk di yóbbu sa business léegi let us return it to those people talking ñi nga xam ne ñoom ñoo dee waxloo waxkat yi ne
suñ ma ko joxoon man naa ko doon mën a jël nañ leen jox di opportunity comme que ñun yëpp waa réew mi leen xëj na suñ leen ko joxee xëj na coow bi du jug ñooñu tam am opportunity ñu mos ko moo tax ñu delloo ko government ne advertise ko call the people ñi nga xam ne am nañ si interest if they will be interested in this waaye moo wax la benn buñ ko advertise the room was a full room xool yi ministry of trade bi xam na mos nga faa dem dafa fees teep over 40 people ñëw nañ uyu si waaye nga lu si yéeme buñ dooree di readaat conditions yi da nga war a am lii da nga war a fay lii ak lii nga war a def te doo ko mën a spend outside Africa or Arab countries half of the room dafa disappear ni ñuy door di jéem half bu fa des balaa meeting bi di jeex ne léegi daal nañ yëpp clair nañ lifin beneen half tamit dem na tuuti moo fa desoon ci tuuti yooyu nag ñu ngi am yaakaar ne xëj na dina am ñu binda te dégg naa ñu ne am na fiw ñu binda waaw xam nga bu ngaa toog nga binda nga wone mun naa toog ma binda ma wone waaye su desul dara léegi ñu ne ok ñëw leen léegi ok ana sa déposit bi ana sa lii ana sa lele foofu la mbir bi nekk ñu ngee ñaan na yàlla na mu am ku succeed pour yóbbu ko ñun loolu lañ bëgg. ok bu ngeen dellu so borom tamit mos. waaw xam luñ dee ooyee all that glitter is not gold. yeah am na loo xam ne mu ngee melax. waaye du woor. yaa ngi dégg so loolu laa ko bëgg a misaalee rek. nañ si dugga ñeneen tamit ñu mos ko. ñun loolu tax ñu joxe ko. ok génn bi ndax yomboon na ci yéen parce que tamit nit ñi mun nañ ko gisee da ngeen dem jot 25 wala 20 ba 50 million bi ba pare ngeen jël ko dugal ko ci yeneen xëy ngeen foo ne mbir mi du dem ngeen gisuleen seen bopp ngeen dellu ci gannaaw ndax loolu tamit taxut. you know naka la loolu. 50 million bi. waaw never made it to the Gambia as a whole. ok loolu la nit ñi understand. waaw dañ dégg 50 ñu ne 50 million mu ngi toog ci seen biir bank account bi. moo tax ñu ne dañ koo joxe in tranches. first tranche bi. buy jógee ñoom ci seen bank. ñëw ci ñun ci suñ bank si fii. benn 20 million mooy njëkk a ñëw. tatti bi ñu ngi ko téye boobu ak siwut fii. ba léegi ak siwut fii. den soo liggéeyee tatti bi ko xam nga. ñoom tamit ñu ngi bàyyi xel ku ñëw liggéeyal. soo liggéeyalee 20 bii nii. sarta yu ñu si wax yëpp nga mottali ko. luñ la laajte yëpp ne loolu nga war a fay nga def ko. ba yëpp succeed mu maccoo nga fay ko on time dara sikki sàkkawul si ñu release beneen. ñun exactly loolu lañ def. dañ ko liggéeyaloo. fay si luñ si war a fay yëpp. delloo ko in good time no problems desul dara pour ñu release bi la ñu ne gars yi ne xaar leen. ok fu ma wax noonu dafa dina jaaxal askan bi trop because wax yàgg nañ dégg façon yu coow bu nekk ci semaine bi si fële bot ñoom ñu ngi ko fa maintain téye ko du dem seen business est-ce que tam du yéen da ngeen jël combat bu nga xam ne nii da ngeen dem ba si biir door a xam ne ku ngeen jël mu jox leen arrêt ngeen génn saako bi ngeen génn saako yi wane ne rek liñ jël nii ak luñ foogoon nekku si du luñ mën a yenu ñun tam ngeen delloo ko waaye xam nga rek coow li nii rek nga jéggi ne dañ si génn bu ko coow li dafa bari te yéen yàgg ngeen a am lu am coow waaye da ngeen ko continuer ba am si ndam foogu leen ne itam da ngeen dem ba si biir gis ne yéen itam lii daf leen ëpp doole ngeen génn saako yi. li ëpp ñu doole I can tell you something 20 million ñun yàgg nañoo liggéey 20 million I can tell you I'm not boasting nekkuma di wax bu la fi 20 million dollars yàgg nañ koo liggéeyee du tey. ma xam nga projet bi foog naa ëpp na loolu. ban projet. lii bi loon bi. loolu la ni waaye 50 bi ñu la ko jox yëpp nag. waaw ay no waaye xam nga kan ma la leena foofu laa bëgg a leeral. te goo ma ne understand na léegi déedéet xaaral ma gën koo leeral because dafa mel ni understand. kon yéen doo war a jëliwaat leneen. si jëliwaat boobu rek 50 boobu you will never have it together. wax nga ko fii is clear. dafaa ñëw in stages. gis nga 20 bi bu ñu ko delloo nii. clear nañ ko dem na. yes. am ngeen waat a clean sheet. 15 bi mooy ñëw next. boobu dañ ko clear ba nga am a clean sheet. beneen last 15 waaye ci 20 bi ni ngeen ko doxalee. bi ngeen ko jotee ndax gisoon ngeen si seen bopp ba ngeen mun a am encouragement pour mun a go for the other 30. I can say na yes parce que it was not easy. waaye nag yes ñun luñ si jubloon pour liggéeyaloo ko. liggéeyaloo nañ ko. ok to be very honest liggéeyaloo nañ ko. yaa ngi dégg ba dajalewaat nañ ko. joxaat leen ko. léegi buñ ne léegi beneen second tranche bi third tranche bi des. ñee ne déedéet xaar leen comme que accuse nañ ñu fii ne suñ agricultural project bii nii. ci xaalis boobu lañ ko sukkandekoo. xaaral ñu jox ko ñoo xam ne xëj na ñooñu nañ ko ñëw apply dem def ko agriculture ñu xaar history mu explain loolu.
ñeneen tamit ñi foog ne they can do better than us nañ leen ko jox ñu xaar history bu explain loolu tamit lu nekk rek you wait for it in the future du léegi la mooy waxam mën naa mënuloo mënuma bàyyi ko rek wadel naka la yëf yi di demee waaw ok léegi delloo ngeen loolu ma delloo nañ ko ok léegi ñun dañ bëgg a jox chance with other people so that xëj na loolu dina noppiloo nit ñi ak askan bi coow bi yëpp xëj na loolu dina ko saafaral yaa ngi dégg because léegi jaaweel nekkatu fa waaye léegi génn ngeen ci waaye second bidding tamit dinañ ko ubbi ñu ko ministre bi waxee ci parlement bi ndax da ngeen gedda wala bu ñu ubbi waatee da ngeen di dellu wane waat interest ak ko ñëpp toog ngeen xaar demoon ci meeting bi sax buñ ko announce ni for the second time we didn't even show up like I told you duñ wax ne delloo nañu pare ñu dem taxawaat foofu ne bugga nañ it doesn't make sense ñun we could have used it legally am nañ all the right pour continuer ko waaw parce que fay nañ ko ñun ñoo ubbi bu loolu tamit jaaxal na ñeneen non loolu nañ ko we have all the rights now as we are sitting here legally we have all the rights pour claim anything from that 50 million dinaa mën a wane suñ xaalis la waaye xam nga rek nit ki bul dee buñ la jox yëpp nga jël yëpp dëgg la mun nañ koo use te kenn mënu si dara parce que legally ñun ñoo mit criteria bi ñun ñoo def luñ si war a def ñu ubbi bunda bi ñu ne jël leen keneen lu ñëw ñu ne déedéet dellu leen gannaaw kenn amul doole boobu loolu nag moo si jaaxal askan bi kenn amul doole bi waaye jaaxal askan bi rek déglu ma rek ñun ñoo ko delloo def bi si loo mun am ko delloo bi warut a jaaxal askan bi xam nga tax ma ne warut a jaaxal askan bi xam nga li tax ma ne warut a jaaxal askan bi yow yaa ngi fi di yoon fi nañ ko wax seen boppa fii ne coow bi dafa bëri ñu ne nu ñu leen ko joxee àndewu lii rek moo bëri woon coow te yeneen déedéet waaye bii boobu suñ bosi boppa la yes na du dëgg boobu is 100% jaawal na du dëgg waaye lii dem dafa da ngeen ko am si yoon not 100% da ngeen ko am si yoon déedéet waaw dañ ko am si yoon waaye li ma miin mooy ne bii am na a third party involved na du dëgg te third party boobu noonu happens to be ñun yëpp kuñ bokka including yéen mooy nguur waaw mooy government waaw mooy third party te gis nga lu nguur bokka rek lu sensitive la dañ si war a bàyyi sa xel parce que nit ñi mën nañ laa misinterpret waaw te yéen saa dañ dee wax ne yéen da ngeen jege nguur trop nguur moo leen di support yu bëree bëri pour avoid loolu moo taxit ñu dee loo xam ne rek soo bëree na boor la ñun dañ dee randu jël leen so bii is no difference lu tax ngeen xalaat ko ngeen dem ba si biir ngeen door a xalaat loolu li ngay wax ni because time boobu noonu gis nga xam nga waxoon na la bu coow bi starté damu mooñ ci biir de balaa ñuy dugal si biir bu coow bi starté rek du wax naa la fii ma ne delloo woon nañ ko gars yi ku si am interest jëlal waaw lu tax ngeen delluwaat déedéet déglu ma rek ku si am interest jëlal kenn jëlul waaw da du dëgg te fekk ñun suñu xaalis dugal nañ ko si ba pare already yes so a sensible person will say ne dugal nga sa xaalis moo fa tëdda de yaa ngi dégg lu tax kii di war a delloo dina ko jaaxal déglu ma waaw because of time boobu xëj na ñun dañ feel ne maybe suñ defee loolu that will kill everything down da ngeen ne dañ ñu féevo da ngeen ne nuñ ko amee demut yoon da ngeen ne yéen ñeene ñu gën a qualified yéen a ko gën a yelloowe wax bi bëri na ñun nekkuñ di jéem ci media bi pour mun a reeral yu bëri xëj na yéen a ngee dem di wax foo xam ne ñun duñ fa mun a àgga léegi to clear all that down proof of the pudding is in the eating am mu ngi nii jëlal moo tax ñu delloon ko for the first time ne mu ngi nii léegi if there is anybody koo xam ne bugga nga ko te mun nga koo yóbbu mu ngi nii jëlal yóbbul yéen noonu ngeen ko delloo waaw noonu lañ first time bi mooy balaa ñu koy even sign for $1 out fekk yëpp mu ngi intact ñu ne léegi su fekkee ne there is anybody here ku ko bugga mu ngi nii jëlal nga yóbbu coow bi dafa leen si bett foog séntuwu leen ko si woon wala lu ngeen si doon definitely man personally séntuwuma ko ci parce que dama foog ne people should be honest enough to themselves nii dañ war a déggu nangu tamit luy dëgg ak fen ba pare nga nekk ku jub nga nangu tamit ndax yow li nga woote sa diggante ak yàlla laa wax de ndax dëgg la man noonu laa ko seede because man du ma dem out in the media or du ma dem in the open di la accuse of something loo xam ne óor na ma ne li maa wax du dëgg ci yow man de du ma ko def yaa ngi dégg soo ñun noonu lañ ko téye moo tax daf ñu bett simply because we didn't think ne nit ñi nañ dem that far after knowing ne process bi ñun yëpp a dem through it ok xam nga yow wax nga mention na lu am solo ne am na leneen lu doon di war a ñëw loolu moo tax ñoom bokk na si li leen inspire ak seen interest bi tam pour ñu jël ko ndax yéen mënu leen doon a xool si leneen loolu pour réew mi den few people yi wax ngeen delloo lii
non ba léegi bis pour réew bi la parce que xam nga delloo ne déglu ma rek buloon bi bul jàlloon yeneen mun naa ñëw te yeneen yooyu loolu moo tax ngeen dugg si loolu ñun looloo ñu si gënoon a xool ngeen loolu tax bu baax waaw xool nañ ko bu baax bi ko xam nga li delloo nañ ko nekkul ne dañ ko delloo ba nga ne non suuf nañ yóbbu leen seen xaalis ba léegi is out for grab yow ci sa bopp sax mu nga ko apply yaa ngi dégg mu fa yaa ngi dégg so ñun loolu moo si jublu pour keneen jël ko sax mu ngi rees sa wax ji de non man kay yow ci sa bopp tam mu ngeen ko apply pour keneen jot si yow nga dajale ay businessman comme yow nga ne kenn mënut a teg loolu bu pare nga mën nga apply mën a am dama la wax rek misaal la exemple misaal la pour woon la ne pour woon la non ne d'accord xaalis bi delloowul ba léegi mu ngi fii Gambia waaw foog nga ne keneen mun na koo jël ñëpp am na ni yéene bu nga wax ne yow moo taxoon ngeen dugg si ñun de ñun definitely two things ñun bëgg nañ see dugga pour unlock waaw bunta bi pour Gambie yeneen yu mel ni yu bëri mun a ñëw ci réew bi yaa ngi dégg suñ demee bañ xam ne ñii seen credit rating baax na ñii dañ dee fay bor service woon nañ fi benn loan 50 million successfully amuñ benn jafe-jafe yeneen banques yu bëri dañoo am interest ñun loolu moo si ñu ngeen a dugal xëy na ci yeneen interest yooyu noonu xëy na ñun foofu la ñoo amee xëy na sax lu ñu doy parce que ñun 50 millions yi bu ñu ko njëkkaa ñu ne 50 millions ñu ne waa 50 millions xanaa yéen mu leen naa lobby ana 100 millions pour yéen loolu dafa ndawoon to be honest parce que nañ foog ne réew lu muy lobby dafa war a rëy waaw dégg so ñun 50 millions dëgg la jël nañ ko waaye pour ñun dañ ne 50 millions bu ñu ko force waxee ne ñu ngi lobby 50 millions bu ñu déggal ko dañ ne waa li da doo leen lobby 150 millions or 200 millions because it's about you are talking about a country ok léegi mun ñang baalal ma fàttale ñuy seetaan rek ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun jamono ji fi ngeen mënta nekk di wax rek ni yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa programme bi nga xamante ne suba bu nekk den di ànd ak yéen indi ci gan yu am solo wala ñu waxtaanee réew mi tey nag suñ gan comme ni ngeen ko gisee general manager bu Jaawel Mr Mamadou Haidara moom lañ fi indi pour ñu indi leeral ci baadi yàlloon facility bi coow li ci nekk ak leneen li nga xamante ne ñu bari noonu la ñoo njort ñu indi ko moom yi nga xamante ñoom ñoo nekk ndey mbill bi ñu indi ci leeral bu fekkee tamit yéen ñuy seetaan mun nañ leen may opportunity ñu jël fii reaction ci biti Mr Haidara mu ngi fi mun naa gën a indi leeral seen ay concern mun nañoo ubbi line si jël benn ñaar ñetti call ci balaa ñu programme bi di jeexal ndax lu des ci time bi bareetut ñu round up waxtaan bi number bi xam ngeen ko 2323 213 mooy fi ngeen mun a jaar pour mun a bokk ci waxtaan bi ak suñ gan bi ñu ngi waxtaan lu am sax xam naa dinañ ñëw tamit ci affaire yi mbay mi loolu def ñu interest trop moon ña am na loo bëggoon a waaw exactly am na beneen dul lii rek boo xam ne ni process bi mu ngi ongoing ndax boobu su ñëwee pare ngeen pour dugg si ak itam si fekkoon da nga doon waxal nguur gi dis loon bii nii ndax am na lu si nguur gi waroon a defaraat loo xam ne du lor ku koo jël ndax gis nga ko si parce que condition si waaw moo si nekk ci condition boo xam ne condition bu difficult waaw mooy ne buñ la limité yow businessman bi ne xaalis bi even though yow lañ ko jox ne mun nga koo use pour sa business moo xam ban façon business la waaye ci marché bi ci marché Afrique waaw ak ci marché arabe yi waaw rek nga mun a jëndee loolu gàllankoor la ci suñ contexte mais bi nit jot na la 1 million mu ne nga defal bi waaye bul dem marché Serekunda exactly bul dem te li nga soxla marché Serekunda waaye exactly Kostaro nga mun a am Wellingara ak Latrikunda te li nga soxla Serekunda waaye doo yore waaw exactly te yow ci marché boobu ngay dem jëndee ji waaw marchandise bi mu faa jënda yaa ngi koo ñëw indi biir Serekunda di ko fa jaayee boobu affaire la da di nga mën a compete foofu mooy problème bi ok ñu am suñ first call mu ngi ci line bi Ansu mu ñëw collé from ne Makunku hello salaamaaleykum jaama rek alhamdulilah sant yàlla bu baax jërëjëf thank you wax yi ngeen wax yooyu yëpp man dama ñaawlu wax yi parce que nit ki balaa ngaa wax leen si nit ki na fekk nga am fi lu leer waaye jaa definitely nit la ku nga xamante ne mu ngi dox lu bari ci dëkk bi te ñu ngi gis doomi réew mi ñu bari ñoo si nekk di njëriñoo ci liggéey man suma boppam ñu wax ak seen serviceman la waaye soo demee si most of petrol station si serviceman yi ñu ngi si yooyu te mu ngi siy génnee xaalis bi tey loolu
tey ñaata nit ñooy jot moom tamit leen naa dimbale kon maa ngi ñaan doomi réew mi yëpp nañ fexe ñu xool naka la ñoo mën a def dañu jàppale képp ku nga xamante ne yaa ngi jóg ci di invest ñu seet naka lañ daa mën a dimbalee sa business mu dem ci kanam su ko defee ñëpp mën ci gis seen bopp. ok jërëjëf. waaw def na lii maa ngi rafetlu lii trop di leen sant di leen gërëm seen programme dama ko def follow up trop. jërëjëf waaye bëgg naa tamit business bi ñu gën koo expand. ok parce que maa ngi bàyyi xel amoon na benn programme bu nga xam ne Fanderi defoon na ko xool na ko. di ko dégg naa ñu bëgg a invest ci affaire yi mécanique side bi tamit ñu nga xam ne ñu ngi jëndee leen bagage ci biti comme que am nañ loon bii nii te ñu ngi ko wax ne dañ ko war a invest ci ab dëkk ak ci arab yi. te am na yenn matériel su ma ne mu ngi jógee ci arab yi yaakaar naa ne suñ ci liggéey bu baax. ok dinañ si mën a def waaye maa ngi koo ñaan moom manager bi. waaw nit ki soo nekkee si benn il faut que ñu criticize la. waaye dama bëgg a daal ñoom ñu fàtte lépp ñu xool Gambia te xam ne nekkul ñëpp loolu naa criticize ay few elements la rek so ñoom nañ continuer si li ñoo def. fekkee mun nañoo delluwaat ba tey jël ci rest of the balance bu ñu la request nañ ko jël ñu invest ko te dimbale réew mi. man loolu laa ñaan gaay bu ñu xool li lu ñoo def ñoom ñun xam nañ ne ñoom te liggéey lu baax parce que balaa loon bi jaar liggéey nag fu nga xamante ne du lii wala lu ma wax ne rek mu ne mu ngay expect ne it should have been amount more than 50 millions te doomi réew mi bu déggu ku nga ne déggu nga xam nga ne 50 millions ñii teewut leen waaye lu mu wax dafa am bunta bu ñoo unlock kon su fekkee ñu ngi unlock bunta nag gàmmeen ci ñee gaay access please buñ ci def dara lu nga ne dafa ñaaw all business partners yi nañ try ñu unite. jërëjëf Ansou jërëjëf waaye bul gis sa morom te fu nga xamante ne thank you very much Ansou Jammeh mu ngi ñoo koolee ne makun ku ñu ngi koo gërëm dégg nga kàddu yi mu wax dafa kàddu ñaakaatee la apprécier li ngeen di def yaa wax tamit ngeen boole mën a expand ci yeneen site ci dëkk bi ngeen koo def mel ni loolu la daal ñu ngi ko gërëm bu baax waaye yéen tamit mun ngeen def comme moom number baa ngi noonu 2323 213 mooy fi ngeen mun a jaar mun ñang foo nekkoon balaa ñu dugg ci jafe-jafe yi nekk si loon bi loo xam ne mu waroon nañ ko mën a seetaan waaw parce que jotut waa réewam ñaareel bi mooy ne bu nekk di dem ak bu mu yaakaar ne dina ñëwaat ndax boobu tam su accès pare ngeen pour dugg si tam pour am si loolu dinañ si su fekkee ne baax ci ñun gis nañ ne nañ si mën a liggéey te duñ am failure nga loolu dem da nga ko seet noo bëgg a dara seetal ndax di nga ko mën a handle loolu mooy very important parce que sa credibility moo nekk on the line te ñun suñ credibility dañ ko value lu ñu joxoñoo ëllëg rek dañ ko def daw nañ si dugga because am nañ right as a Gambian business like any other citizen pour nga apply for any facility here boo xam ne citizens si dañ ko yelloo loolu kenn mënuñu see stop suñ right la yaa ngi dégg so loolu dafa dépend comme ni ma la ko waxee rek su loolu ñëwee dafa dépend ban façon la. pour ñu jeexal affaire yi facilité bi balaa ñoo dugg ci mbay mi because bëgg nañu xam tamit naka ngeen ci duggee ak lan moo leen ci dugal but ci li jot a amagum ci loon bi nu ngeen ci duggee mujjee cee génnaat nga am ngeen ci li ngeen ci rëccu any regret so far. luñ ci rëccu to be honest I will tell you this am na yeneen comments ak yeneen wax yoo xam ne ñu ngi ko dégga from some very dishonest people some of them mu nekk ñoo xam ne sax ay nit la ñoo xam ne nit ñi indi society ñoom lañ dee seetlu bëgguma tudda kenn ñi nga xam ne ay borom nombo tàngal lañ certain comments yu ñuy wax ci seen corners yi dañ ko dee dégga léegi-léegi mu ricca dem fés it's very unfortunate li tax ma ne dafa unfortunate gis nga réew mii ñuy ooyee Gambia suñ buggee ñu am si luñ ci bugga pour suñ doom yi parce que ñun yëpp léegi man dama dee wax leena mooy ne ñun léegi weesu nañ fu ñuy dem luñ dee ooyee di xasul yaa ngi dégg lu ñu def léegi rek ñu ngi péef ubbi bunta pour bàyyi ndaw yu ñëw ëllëg fu ñuy dagaat fu dëgër pour future generation bi la ñun léegi foofu lañ jublu yaa ngi dégg so léegi suñ buggee nag ne dañu pave a better life a better way of life for the younger generation ñun mi fi nekk tey ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci kanam in our different fields moo xam ne politicien nga moo xam businessman nga moo xam teacher nga moo xam loo mun di doon ci society bi rek yaa ngi dégg foog nga farlu nga déggu ci li ngay téye ba pare nga am xel bu rafet ak xelaat bu rafet ak xool bu baax ne let me not look at myself naa seet ñuy ñëw suma gannaaw ëllëg lan lañ mu fekk ma bàyyee leen fii foofu la kilifa war a jublu so it's very unfortunate léegi-léegi nga déggal lawmakers yi tamit di make certain comments yoo xam ne sax óorut leen
yaa ngi dégg and ñu ngi koo fly fële loolu tamit is very disappointing te nga ne loolu daf dee ragal loo investor bi su beneen facilité ñëwee boo xam ne you know is good for the country ñun su fekkoon ne dañ ragaloon ñu déggoon wax yi xëy na daf moo jiitu woon balaa facilité bi di ñëw ni ko noon facilité bii ni ko noon dellu na konoon doo leen ci dugga duñ ci dugga te dafa dellu te kan la yaaxal du Gambian si the younger generations coming tomorrow ñuy nekk big entrepreneurs ëllëg ñooñu leen yàqal seen future. ok which is very sad. very selfish. loolu leer na ñu ñëw ci mbay mi dana neex ñaa xam na parce que everyday ñu wax ko ni ngeen ci duggee xëy na ñu bari dañ ko connectoon ak Badia loolu facile leeral nga loolu léegi ci seen moomeli bopp ngeen am inspiration mais bi ci doxalin réew mi déggoon naa tamit sa boss di wax tukki woon na bugg a indi maalo am ci jafe-jafe bokk na ko li ko ñaax mu dugga ci boo ci doon mën a dellusiwaat dugga ci mbay ba du mën a explore laan bu mel nii indi ay machines yu ma bëri indi ay experts lan moo leen ci ñaax wala puus bu baax baax bi ngeen dugga ci ak lan mooy jubluwaay bi. waa dëgg la gis nga mbéy bi. loo gis rek xam nga lu ñu dee ooyee ñu ne necessity. usually mooy the mother of invention. da ngaa nekk si njàqare. fi nga miinoon di tibee. wala ci ki nga daan dem nekkatu fa. di nga ñëw at new innovative ideas. pour naka ngay survive without loolu ñun sampoon nañ fii mega warehouses dëkk bi yëpp dégg na ko fii lu ñu si jublu woon mooy ne parce que nit yu bëri dañuy wax ne da ngeen war a dugga ci dunda bi yéen invest foofu tamit parce que dunda mu ngi gën a seer every day foog nañ ne as a Gambian business te gis ne ñu ngeen dee operater da ngeen dee always xool how to bring things down soo leen duggee foofu xëy na nattane wax bi bëri for years, then you know, okay, nañ si dugga but first thing first we need to build warehouses pour nga mun a am fooy stoye sa jumtukaay su ñëwee so bu ñu defee loolu yëpp defal ko ba mu baax nag ba pare Mr Jah jóg mu dem on a worldwide tour bi lu mu si bëgg jublu woon mooy réew mboppa réew boo xam ne daf dee jaay jumtukaay yi ñu dee lekk fii dem na foofu noonu pour ut bagage especially maalo diwlin you know yu mel noonu pour seet naka la ko fii mun a indi ak suukar waaye fu mu dem ci countries yooyu noonu is either price bi dafa cher dafa yokku wala dañ laa wax ne non dañ baanaangum export parce que suñ nguur gi lu fi des dañ ko jëncal seen doomi réew yi parce que dañ bañ ñoom tam ñu xiif embargo so country after country mooy diwlin muy sukur muy maalo den benn bés mu call ma in the middle of it mu ne ma ne ko ne naka li fi maa ngee gis better deals mu ne ma ne mu ne ma it's not easy mu ne ma man daal ma li ma foog mu ne ma lii pour jéena ci coow bi nii yëpp ak coono bi yëpp mu ne ma foog ñu invest ci mbéy rek mooy mujjee mooy mun a yóbbu réew mi parce que réew yi nga xam ne ñun ñoom lañ yaakaar pour ñu exportal ñu maalo da ngaa dem foofu ñu ne dañ stoppaangum export téye nañ seen loxo mu ne ma te lii is going to get worse because population baa ngee boom every year as time goes on réew yooyu noonu seen nit ñi la ñoo fiit duñ fiit keneen ci biti adduna bi jaxasoo teg si so bu mu waxee loolu ma ne ko ne waaye loolu tam beneen mu ne ma man de loolu laa foog then ñu demaat another few days ma koolaat ko pour jéem a seet progress follow mu ne ma li ma la wax rek mu ne ma fu ma dem is the same problem mu ne ma te man luñ ma bugg a jaayee bagage yi njort na indi ko fii di ko jaayee price boobu askan bi te man li ma tax ma jóg mooy pour askan boobu ñu ngir ñëw si at least mu xaw a tane ma ñëw indi ko di ko jaayee askan bi lu ëppal loolu wala sax di same thing te man li ma jóg mooy ne su fekkee ne mun naa koo wàññi léegi su ma ko mun a def dafa mel dama féer absolument mu ne ma loolu mooy suma problème so mu ne ma léegi lifin rek then 2 days balaa moo ñibbi si mu ne ma ne trial nga dem ci foo ñi beeg everywhere in the country ñu seet where we can have land dañoo start ma ne ko ne start ko ne déedéet du dee demee noonu de mu ne ma gis nga nag kaay ma la leena mu ne ma gis nga nit ki soo bëggee def dara bul waaj defar rek mu ne soo waajee rek complications daf dee ñëw sa biir xel te su complication duggee sa biir xel rek you might end up leaving it te fekk is the best things to do ma ne ko waaye loolu is a big investment agriculture is the most expensive business soo ko bëggee def commercial yi waxuma subsistence waaw ma ne ko di nga need a lot of machineries mooy tractors plows all jumtukaay yum àndal te doo indi benn
ay numbers of them nga indi 10 lu mu tuuti tuuti ma ne ko te loolu we all know how much is it, it's going to cost millions of dollars. mu ne ma waaw problème mu ne ma muñ ci marché bi will buy them. mu ñëw on a Friday ci ëllëg si Saturday rek mu enu baagam dugg na ci àll dem fii nii ñu wax ni bàyyaa ba fekk xamante na ak ñooñu bu tey du yàgga xam na ne am nañ very good area mu leen ne dama ñëw pour ñu seet naka la ñëw li fi ne liggéey dama bëgg a dugg ci mbéy mi te lu bari laa bëgguma mbéyal suma boppa dama bëgg a mbéy pour réew mi parce que mbéyal sa boppa moom mun ngaa jël ñaari plot 100 by 100 sa di nga si fii dee xëj na mu ne man pour réew bi la de soo leen maajo dafa war a mut ñu ne ko xanaa lan ngaay ut man fekk wax na ma loolu mu ne ma 15,000 hectares mooy suma target loolu la bëggoon nationally parce que that 15,000 hectares bu ñu defee suñ numbers yi fiil nañ ne su succeedee waxuma ne réew mi duñ import waaye lu ñuy import dina drop drastically significantly te loolu dina boost economy Gambia bi parce que all that foreign exchange excesses will stay here to support the dalasi mu appreciate yaa ngi dégg so bu ma waxee loolu mu ne ko ne 15,000 hectares loolu xanaa mu ne ma duñ ko mën a am benn place dañu kay every region la ñu jël fii nii jël fii nii jël fii nii la waaye soo ko boolee yëpp mu nekk 15,000 hectares then we went to buy ñooñu ne ñun de am nañ àll te ñun tan loolu lañ doon ñaan because su village bi fii amul employment àll baa ngi fii nii xale yëpp dem nañ ñu ngi ci kombo bi ñi dem nañ baagwe kenn béyatul ñun lu ñu béy fii pour lu ñuy dundee la ok ñu ne ko léegi ndax danga they wanted to sell the land to him pour woon la again ñun we are not selfish ñu ne mu leen ne déedéet I don't want to buy the land nañ ko lease ngeen lease ma ko ñu liggéey si ngeen gis si seen boppam ma gis si suma boppam pour ëllëg the future generations still it belongs to them again suñ nekkoon su selfish dañu wax ne acca dañ ko jënda boobu ngeen moom ko ñu moom ko permanently lease ko ëllëg ndaw yi xëj na am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg a mbéy pour support seen boppa duñu am doom yi juddoo foofu exactly so but we said no and daf ko def a policy mu ne wherever we going to acquire land we are not going to buy we are going to lease it bëggumaa jënda land for farming so fast forward then that's how we started immediately ñu deploy machines yi ci weekend boobu bulldozers excavators and everything then you start bu ñu wonee area bi ñu start di excavate di bulldoze di jéene eka yi it's the most difficult and most expensive operation alla boo xam ne kenn mësu see deg ngoos nga war koo prepare pour béy si it will cost you millions clearing bi rek ñaata hectares ngeen am foofu foofu noonu our targeted hectare there is 1,200 hectares bàyyi si boppam bàyyaaba ok parce que loolu lañ fa ñu ngi yaakaar tamit ne mu ne maybe we can have more because other villages are showing interest because of li ngeen benefit bu mu leen naa indil ñoom tamit they are not losing sight of that employment bi daf ko faa améliorer ñu bore ngee dem baagwee nañ cancel because they have a gainful employment there yaa ngi dégg dunda bi tamit dina gën a yomba so already start ngeen di create employment of course we are expecting maybe to harvest next month our first trial because dañ def a trial ko xam nga looy def rek da nga def a trial boobu mooy test bi mooy lab bi pour seet ndax boobu doo si séentu dara su demee all zero sax you've already calculated because trial moo tax may la ñuy wax ne da ngaa invest loan ci biir agriculture ñooñu xamul ñu ñu liggéey xaalis can you imagine trial boobu noonu mun naa dem zero te ñun dañ ko calculate ne let it be zero léegi naka nga ko fee yaa ngi dégg going forward noonu lañ defee that trial we've put there about 3 kilometers cultivate nañ ko almost about 3 kilometers 2.5 by 2 2.5 to 3 kilometers by 2 cultivate nañ loolu rice ba pare def nañ foofu noonu tamit cassava def nañ fa a little bit of corn because we are trying all the varieties def nañ fa even beans yaa ngi dégg waaw and then the plan is buñ try to understand the soil reaction am and everything ba pare seet suñ mistakes yuñ def then léegi di real planting season bu nga xam ne boobu lañ war a rectifier rek mistakes yooyu mu ngi war a start in November this year boobu mooy to implement our experience on the field waaye bii moom su demoon zero sax amul problème because we expected sóoraale nañ ko ba pare sóoraale nañ ko ba pare su moo tax ñuy wax ne da ngeen ko dugal ci agriculture damay ne ñii I think they are crazy ku
kon li ngeen di def nii dafa mel ni da ngeen ko waajaloon seen bopp. dañ ko waajaloon well before Badia loan bi sax ñuy unlock even a cent of it fekk ñun ñu ci biir ba pare. te su ma la waxee people will think I'm over exaggerating that clearing alone has consumed millions. clearing bi rek. waaw ñëwul equipment si ñëwaguñ te yëpp yu ees pour lañ jëndal no second hand. all kind of equipment boo xelaat rek mu fa. from potato plant because we are targeting three major crops. Okay. Rice predominantly, then nga am potatoes, nga am onions and corn. Mboha bi. Mboha. Waaw. Ak soble. Waaw, soble bi. Yii lañ target. Soble pompiteer to meet the national demand is not a problem. Should be very easy because buñ seetee data si dañ foogoon is huge. It's not huge. It's very, very doable. Especially ñu rek nekkuñ si yaa ngi am yeneen small players or yeneen players yi ci biir. So boole loolu together for this country to say confidently ne soble moom is going to be made in the Gambia and in every kitchen di nga fa fekk soble boobu bu ngeen soxla lu doy te doo leen ko import. We can do it. I can tell you that here now. fexe mu yomba tamit. Of course loolu mooy jubluwaay ñun soo gisee dugg ci mbéy bi loolu lañ si jublu pour yombal ko ñun si lu ñuy dugg rek ñu xam ne du yomba rek dañ ko dee taamee as dañ ko dee ex ne it's not a good business even though you can make money out of it it's not a good business ma jox la exemple indi nañ fi oil vegetable cooking oil bu mu nekkoon ci marché bi 2200 ñu ngi ko doon jaay 1550 te xam nga lan moo si yéeme mu ñëw nekk vegetable oil boo xam ne is the refinest and the finest lu ñu dee oil CP6 ñu xam oil xam nañ lu ma wax CP10 bi moo dee dugga fii most of the time CP6 bi is the most refined nga ñëw jaayee ko lesser price wàccee lu nekk ci marché bi tamit moo tax it ñu bëri nañ ñoom bëgg a ñëw pour ramasser ko yóbbu ko dañ leen a déedéet we limit it to consumers donc da ngaa jënd ñaar ñetta benn yóbbu sa kër waaye ñu war ramasse mooy ne déedéet wholesale amul dañ ko dem xoodi ji wala dem jaayam ko waaw so this is it léegi suñu rice tamit mu ngi ñëw may ma wan ngeen rek am na rice bu ñuy expect in October yaakaar nañ baax a baax ne boobu tamit we will be able to do justice to the people foofu rek laa ko mën a waxee. boo xam ne da ngeen ko indi. waaw for the meantime. boobu tam mu ngi ñëw waaw pour 50 kilo 50 kilo rice. very good rice clean. and very good na wàccee market bi nga foofu. loolu that's what we are expecting. ne we'll do justice. mbaa da ngeen ci teg ay sart sëñ bi. su ngeen si tegul si classe yi Amadou gi ñëw yëpp jënd ko ñëw yokk ko man am naa lu waaye ñoom xam nañ affaire xam nañ système bi waaye mënuñ si dara foog ngay teg système bi ok so rice bi mu ngee ñëw alright incha allah so lii yëpp am na solo waaye li nga si def nii yëpp ak kan ngeen si lëngool ku leen si gunge kenn suñu boppa rek ndax invite ngeen si di Minister of Agriculture of course Minister of Agriculture government to be honest ban support la leen si defal support buñ si am nag mooy jox nañu all the moral support dafa dee ñëw di seet ba pare jox nañu tam xam nga rek kuy start ku ees jox nañu few experts yoo xam ne dinañ ñu teete ci biir won ñu lu ñuy defee nii lu ñuy defee léeg-léeg machines yi tamit bu ñu soxlee ay engineers and operators recommendal nañ ñu jox nañ ñu kenn on the side pour ku ñuy dimbale xam nga those kind of support jox nañ ñu ko buñ nii dee seeds tamit even though jëndoon nañ seeds ba pare waaye moom tamit joxaat nañu ay seeds ne mun nga naa use seedling sii nii seeds yi nii pour ngeen def ko ci fibre yi support yu mel noonu jox nañ ñu ko but you expected more from government isn't it xam nga su mu nee am more is fine but tamit one has to be honest and realistic nit ki lu mun nga mun a joxe waaw loo mënul doo ko mën a joxe waaye am ngeen li ngeen bëgg wóor na leen ne government bi daf ko mënul wala amul ko te man dama foog ne maybe seen budget or capacity foofu la egg yaa ngi de at foofu la yem man loolu laa believe alright waaw c'est mbay mi léegi si nawet bi la ak si noor bi li ngeen dañ ko bëgg a def year round this is why man laa waxal fii may la suñu harvested bi in October hopefully pour clear field bi immediately in November mu ngi war a nekk suñu new planting season again so luñ bëgg a mooy we want to cycle xaal bokk na si parce que man dama fiir si pompiteer buy ñëw ay troc di ko fi indi exactly ay soble bu ñëw ay troc man am a very xaal bokk na si nationalist parce que xaal tam is something good waaw xaal tam da bokk na si man am a very nationalist person indi antu bokk den nëbbu ko dama demoon ne gis nga réew bi ñu rek ko mën a développer within yes ku jógee ci biti ne daf ñoo développé fii dafa wax lu ko neex rek dëgg waaye xaal bi boole ngeen ko si xaal bi is possible waaye luñ tagetaango xam nga wax naa la non la moo gën a important parce que pompiteer yi jaañee faale loolu leen gën a soxla so dañu bëgg a def in a three yearly harvest 4 months times 3 mu nekk year round ban jiwu moo la ngeen ndax am ngeen lu mel ni comme bu fi mosoon a am narika something like that waaw we are trying different varieties in fact ñu ngi try even the basmati
rice. Okay. nga basmati rice ñëpp xam nañu sa high end rice. Yes. For the first time I think. ñun ñoo fi nekk koo xam ne indi na ko. and then suñu expert bu ñu indi ku ko try ci suñu field bi ku ko nekk di tette. you know ma ne ko nag keroog maa ngi ko doon tooñ rek mu ne ma this will name it Jah basmati rice. you know mu ne ma because I think it's going to be very successful. because of it's very dafa exceed suñu expectations. It is doing very well. Okay. soo duggee ci field bi moom nga dee njëkk a xeeñ from the air because of the very strong aroma bu mu am. very nice. you know so dafa dija waaw daal woo dija la waaye tam dafa is the nicest rice. aroma basmati moom dafa seer. alright xam naa ne dañoo raano waxtaan bi am na solo leeral yi bari na te lii lañ ci jublu woon pour nga ñëw gën a indi leeral ci xew but ci wàllum maalo bi soo trial yi ngeen bugg a def next month mooy mun nañu xaar Jah maalo bi ngeen bayee ci réew mi bu fekkee ne lépp dem na ni ngeen ko bëggee waaye next month war ngeen ko mun a commencé góob ak jaay ko tamit ci inshallah ci réew mi yaakaar because they have started flowering ngee jur ok démba rek man doo wax ak kenn from there mu ne ma gars yi nu ñu juree rafet na you know mu ne ma ne is all coming up ok bala ma ñu jël moo ne bàyyi ma jël next caller bi ñu ñëwaat maybe mooy suñu last caller Mr Jatta hello salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Mr Jatta ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci programme bi wow thank you very much all right I appreciate that thank you wow li ma bëgg a laajte just to be very specific ñoom the loan facility they have from America what has that to do with them su fekkee ne ñoom delloo nañ interest bi dafa am lu gaay waxtaan ak Ministry of Trade ak GCCI pour yeneen business yu ndaw yi tam mun see am benefit in interest because soo jëlee dara pour develop dara sa dëkka we are expecting the interest will show up moom la ñu ñaan okay so project bi is fine it's about self-reliance why luy benefit bi pour ñeneen yi incoming business entrepreneur yoo xam ne ci yoon loolu laa bëggoon a laaj ok dégg nga laaj bi waaw ok Mr Jatta balaa ngaa dem man sax loolu laa bëggoon balaa moom nga répétaat laajte bi question bi lan la exactly muy mun laa dégg bu baax bu dee demut li xam nga agro project moo nekk on according to what I'm hearing from him yes and 10 phases he explained millions in first spend just to clear and all these things man ki ma laajte mooy understand naa ne there was a loan given to them from America about $50 million okay ñoom lan ay seen plan what was their agreement between GCCI and Ministry of Trade pour yeneen business yu ndaw yi mun see survive di seen boppa through that agro project 50 million bi ñan lañ ko joxoon GCCI wala Jah Oil nga wax no Jah Oil lañ ko jox but xamal ne Jah Oil is a registered member of GCCI and they are working with the ministry to get that fund the man knows what I'm saying. Okay, he will clarify that. He will respond to that. Thank you. All right, thank you very much. Thank you very much. Just a quick one. Wow. The loan didn't come through GCCI, number one. The loan is not an American loan. It's from Badia. It's an Arab bank, Islamic Arab bank. yaa ngi dégg and 50 million la waaw 50 million boobu laay wax ni ndax amul beneen bu am ci diggante bi no I'm not aware maybe he knows about something cooking waaw wax na GCCI this has nothing to do with GCCI no absolutely this is 100% maybe dama foog ne am na beneen bu mu xam bu utee ak bi waaw loolu laa foog ne moo tax nga ko pour mu leeral waaw boobu I'm not aware xam naa ne that is this one they are currently talking about it is in the very very infant stage. mooy bu mu doon wax léegi. waaw mooy from Afrexim Bank. waaw exactly boobu trade facility la Afrexim Bank is an African bank. man dama yaa ngi dégg. waaw. boobu noonu tamit ñu ngi wax ne they are trying to bring about $50 million waaye boobu noonu. it's not going to government per se or an individual boobu lu ñu bëgg a mooy dañu select one bank. in the Gambia for example Sone Trust Bank. ñu jox la $50 million bi ne bii pour private sector bi la léegi ñu tegal la criteria. banque boobu mooy implement criteria yooyu ku ñu jox foofu dalasi wala ku ñu jox foofu $5 nit ñi apply ñu jël ko soo fee
yaa ngi dégg lifin waaye xam naa boobu tamit will come with tough conditions because xam nañ ne people can go away with stuff. all right léegi finally xam naa ne fu ñoo dëjee mooy gannaaw bi nga xamante ne yëpp waxtaan nañ indi leeral coow li bari na but lan ngay wax ci ñi jàpp ne tamit Jah Oil coow def leen topp Jah ci essence bi coow Jah ci ciment bi coow doo ngeen baadiyee facile bi coow toppaleen loolu lan ngeen koo dundee ak lan nga foog ne moo waral loolu. sant yàlla ñu bari dañ jàpp ne xëy na da ngeen am government favorism ci yu bari yi ngeen di def gis-gis boobu. daf ma dee naxari nag to be honest it disturbs me to see such a trend because xangal tax ma ne it disturbs me mooy ne ñun we are not different from any private company buy operate ci réew mi fii waaye I don't know léegi-léegi tamit su ma naxaree ba li fi dama dee wax ne sant yàlla bu baax la if the whole world is fixated on you ñaar yëfa dee tax da nga def lu garaaw loo xam ne àddina bi yëpp kenn mësu koo def ci lu bon yaa ngi dégg ñu laa tudda wala da nga jiitu ci kanam yi nit ñi exceedingly ba nga xam ne ñëpp ñu ngi coow sa baax ak sa taxawaay nit ñi toppa la ñaari moo dee tax ñu jël Mr Sow ñu may ko kenn xamee woon ko bon hello Mr Sow mu ngi ñoo calling from Netherlands ñu may ko few minutes ak Mr Nyang waaw jërëjëf ak Mr Jah Oil naka la tiratiwaat allo yes ñu ngi laa dégg Mr Haidara mu ngi laa dégg bu baax waaw ma ne maa ngi ko wax ne jërëjëf kontaan naa tey moom kontaan naa torop ok tey da ngeen dugg si suma topic bi di laa yaaga jooy man dama bëgg a gis Gambia ñu taxaw ñu peñ ñu tundal seen boppa lii laa si yaaga taxaw tey moom suma xol dal na torop ma programme bi nii yëpp waaye léegi nii laa dugga waaye li ma si dégg daal dal na ma xol all right thank you maa ngi ko wax ne jërëjëf na góorgóorlu dinañ ko fàttaleku foo si àddina bi yëpp inshallah all right thank you Mr jërëjëf yes man jërëjëf all right thank you Mr Ibrahima Sow all right jarama boy Maodo jarama thank you very much all right jarama inshallah mel tigi menen kadi thank you yeah we have about few minutes well, exactly def ko torop definitely so yeah mbéy bi rek moo yóbbu comme ni nga wax ma ne la ñun fii ñëpp ci lu baax la ñu xamee attaques yi kaay ma wax la leena and I think every reasonable Gambian will make sense te dina xam li may wax bu baax first nañ dem ci essence bi toogoon nañ fii ñu ne essence yi Jah Oil baaxutoon ndax du dëgg waaye ndax nit ñi mus nañoo laaj seen bopp among all the petrol stations in this country why did they pick Jah Oil out of the lot to bring their image down sensible person léegi-léegi su ñu waxee dara try to make your analysis why this guy te yow da nga fa dee jënd xëj na ndax mus nga am problème bi déedéet musuma ko am but why are the people talking about it lan moo tax waaw leena la ñun bu ñu dugg ci biir combo bi fii kenn xamut ni nga waxul naa loolu fii people think that we are brand new fekk ñun yàgg nañ ci business ci provinces bi di def essence bu ñu duggee fii with the scale of rapidity bu ñu doon grow dafa tiital ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi ci suñu secteur bi taxi emul ci loolu dañ doon dog pump price sooy jaay $50 ñun dañ dee wax ne ok ci ñun mun ngaa ñëw nga jënd ko $48 yow suma compétiteur nga du la nee ne suñu essentiel yi sori wante so what are you going to explain to your people to justify ne li ngaa jaayee price bu baax la kii lu mu jaayee soo gisee mu ko jaayee you must give them a story that will be very very naka lañ ko def convincible léegi rek soo léegi at the end what they ended up doing was ne soo gisee seen essence bi cheap seen essence bi baaxul moo tax ñu koo jaayee noonu they put this in the minds of people waaye fenn lañ fàtte mooy ne the sensible person they tell that ko xam ne xam na naka la pétrole bi de opératif yi dañ la dee wax ne but how is that possible soo indee ci ndaal bi nga ko dee sotti kii tam ci ndaal boobu la ko dee sotti soo demee tànk ji foofu la dee tànk nga yóbbu mu yóbbu naka la sa bos mun koo génne. But at some point that these comments they affect seen business operation do you feel that at some point ne lii mu ñoo wàññi non daf dee irritating waaye wàññiwut ñu daf ñu yokk. ok to be very honest. because soo xalaatee depuis time ñu fly loolu ni ko noonu ñun léegi
jeexal nañ ci market bi waaye dañ si add more value gën a grow lu ñu doon ragal sax we made it real ne okay it has happened. All right. We have overtook you. All right. I know I wish we have more time ñu noonu lañ ko doon waxee bëgg a waxee ci semaine bi ci semaine bi waaye tamit wax ko sax ci employment bi nga xamante ñu ngi ko créé but Mr. I know you will come back some other time ñu gën a waxtaan gën a leeral but tamit ñu appreciate ñëw bi nga ñëw thank you very much Mon Yang anything balaa mu bàyyi mu conclude waaw waaye du ko gën a encourage ci mbéy bi ci mbéy comme nu ma ko waxee definitely loolu moom bi ñu demee ci office bi na ko ne ak nu ñu gën a góorgóorlu ci mbéy mi baax na and we need more ñu mel ni jax oo ñu ëpp a jax dañ ko soxla ci réew mi parce que jarek pour mu bay lu dundal réew mi fi léegi 5 years pour mu def ko sa is a problème nguur gi tamit war na cee gën a daf lay war a support even mu ngi wax ne mais bi seen budget nangam ba daf lay war a support koo xam ne nii si sa tool bi la fekk bu ko xam nga li ko government jox kenn dépense ba yoon la pour mu fexee ba dund ni ki mu yomba soo amee ko si nekk da war nga koo dimbali donte lee am na loo leen si mun na leen support ba dooleel ñeneen si région si ñu dugg si mbéy mi bu jaa amee sàll am ñang am jaañ am faal am bu yàggee dëkk bi li ñu soxla ñu am ko ba duñ ko bayee moom rek du ko mun de pour mu leer nag yeah definitely yes all right Mr. Jah anything concluding remarks I just want to conclude people ne Gambian Jah Oil the Gambians patriotic Gambians should be proud of Jah Oil because this is the company every bottle bu mu fi aan it stays in this country it doesn't leave the source of this country to go to some other bank accounts abroad it stays here te what lu si gën a yéeme mooy ne every dalasi you spend with us. So you nekk benn one butut goes back to the people. Because that's where we drill potable water for the people across the